Okay. Again, welcome everyone. My name is Ms. Dunn. I'm the coordinator for GT and Advanced Academics. And I have my colleague with me here today, Ms. Ana Aguiar. She will be helping with the Spanish translation. So we'll be presenting back and forth English and Spanish. So it is a bilingual presentation and the slides are available in English and Spanish. So welcome. Go ahead and get started. The title for today's session, for today's parent awareness meeting, we're going to be providing an overview of GT program services. Ms. Aguiar. Sí, buenas tardes y ahora les vamos a presentar los servicios que nosotros ofrecemos para nuestros estudiantes sobresalientes en el distrito. They're asking if there's a sign-in sheet. We do not have a sign-in sheet, so don't worry about that. The session will be posted on the website, the recording. Okay. When we talk about GT program services, many of you here today, you might have children that are already identified as gifted and talented students, so they are receiving services. Perhaps you have a child that's going through the assessment process and you're curious to know more about, once they are identified, what's different for them, what services will they be receiving. So the first item here on the agenda is the depth and complexity model. Teachers are trained to utilize the depth and complexity model to differentiate instruction and to increase rigor in the classroom, to make sure that our gifted and talented students are being challenged and that they are receiving instruction that's more in depth. We're going to be touching on student projects as well. Gifted and talented students have the opportunity to explore areas of interest in project-based learning with their intellectual peers. Also, we have a program guide that you can access on our website, and I will be taking you through the webpage in a moment. We're going to be visiting the webpage so that you can see information about our program. We post announcements and resources for you and your children. You can see our contact information here. Myself, Ms. Aguiar as coordinators, and Mr. Mario Rosales is our Director of Advanced Academics. And also special thanks to Ms. Amelia Moore. She's helping us with the chat and with co-hosting. She's one of our assistants, and our other assistant is Dora Lopez. And some program goals that we're going to be focusing on today are to empower students to think analytically and critically, and to foster creativity and facilitate research-based student interests. Buenas tardes, padres de familia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Básicamente, esta parte de la presentación es donde les decimos de lo que se va a tratar, ¿verdad? Y los temas que vamos a discutir. Quizás ustedes ya tienen estudiantes en el programa o quizás están pasando por el proceso de evaluación, ¿verdad? Y de identificación. Pero hoy vamos a hablar un poquito del modelo que se usa en los salones para enseñarles a los estudiantes, que es el modelo de análisis y complejidad. Vamos a hablar un poquito de los proyectos que tienen que hacer los estudiantes como parte del programa. Vamos a hablar de la guía del programa, ¿verdad? ¿Qué son los requisitos? ¿Qué es lo que se espera de los estudiantes? ¿Y qué es lo que se les provee? Les vamos también a mostrar nuestra página web, donde tenemos recursos para ustedes y para los estudiantes. También está nuestra información para que nos puedan contactar si tienen más preguntas o necesitan ayuda. Y finalmente, gran parte de esto es que vamos a discutir los objetivos del programa y es capacitar a los estudiantes para pensar de manera analítica y crítica y fomentar la creatividad y facilitar la investigación de acuerdo con los intereses del estudiante. Esos son nuestros objetivos. Thank you, Ms. Aguiar. Continuing on with the highlights again for our agenda today. The United ISD GT webpage contains valuable information about program services and resources to support gifted and talented students and their families. The overview of the depth and complexity model we will be reviewing. Again, this is the model that helps teachers facilitate learning at different levels of sophistication and focusing on the relationships between and across various disciplines. Project development, students have the opportunity to research their unique interests and participate in project-based learning with their intellectual peers, and they create products and performances as a result of their learning.
The goal in our state plan for high school students is that they create products and performances of professional quality. And then you have our Department of GT and Advanced Academics with our personnel and our phone number in case you ever have questions. Y una vez, un poquito más de resumen, ¿verdad? Vamos a discutir el portal del programa GT, donde usted siempre pueden localizar información, ¿verdad? Más específica. Vamos a resumir el modelo que utilizan los maestros para enseñarle a nuestros estudiantes. Vamos a hablar del desarrollo de los proyectos y una parte muy importante es que los estudiantes tienen que cumplir o completar proyectos que les van a ayudar en el aprendizaje, pero deben de ser productos profesionales, ¿verdad? O sea, se espera que se metan a fondo, ¿verdad? Cuando están creando sus proyectos. Entonces vamos a hablar un poquito más de ese proceso y otra vez está nuestra información para que nos puedan contactar si tienen alguna pregunta. Okay, so on our webpage, I mentioned we have announcements, resources, there are documents, presentations, a link to the state plan for the education of gifted and talented students, depth and complexity icons in case the children need to access those to include them on their slide presentations, and some gifted and talented education links, including the Davidson Institute, Hoagie's Gifted, NAGC, and Summer Institute for the Gifted, SANG, and TAGT. So I'm going to transition over to the web page at this time. So this is the Gifted and Talented web page. As I mentioned, we do have the last GT awareness video posted here. You can see the recording, it's just about an hour long. So after the presentation today, we'll also post that video on the web page for you to access. Then over here on the right, you see GT student resources for optional home studies and literature. These are some things that the children can access and work on at home. Ongoing vocabulary activities would be something that you could expect to see implemented in the classroom as well with the GT teachers, as well as the independent study ebook. Can I have a thumbs up if you can see the resources that I'm highlighting here on the right? Yes, okay. Moving on, there's also a literature response journal ebook. Birdseed TV, we do have a district subscription to Birdseed TV. Their videos and enrichment activities. So your children may create an account or their teacher may create a roster so that they can have access. And then there's a summer enrichment bingo there with some fun activities for students. Going farther down, you see GT documents and you can see a link to our program guide. So I'm going to click on the program guide for a moment. You can see here's a PDF. It's all about our program, our Gifted and Talented and Advanced Academics program. So you can see the goal here. Our goal is to enable GT and advanced academic students to progress beyond the text of the general education curriculum by providing in-depth learning experiences that explore complex subjects and issues. You can see more objectives, student expectations, the identification process, and a flow chart of how that flows. This was the topic that we covered in detail during our first GT awareness meeting. How we start with awareness, then we move to referrals, permission, screening, identification, and the different steps. The screening process, the tests, the jot downs, the grade averages, all the things that are required to determine a child's eligibility, the identification process, appeals in case if a child does not qualify for the program, then parents have the right to appeal. There's 10 days for the appeal. Then we have our provisions for transfer, reassessment, furlough, exit, and then we have a timeline beginning with our kindergarten initial screening and moving on through the process. Learning opportunities for elementary, middle, and high school. Curriculum and our broad-based grade level themes that we want the teachers to touch on throughout the year at each of these grade levels for our gifted students so that they have a global understanding. We have learning experiences, some local, some out of town, and some actually websites that can be visited.
And then we have information on professional development, what we require of our new teachers, our experienced teachers, our administrators and counselors. Parent and community involvement, which is one of the components in our state plan. These are some of the ways that we communicate. And our webpage is one of them, which is why I'm reviewing it at this point. Then we also have some information on evaluation at the end of the program guide. I'm going to pause for a moment to allow Ms. Aguilar to proceed with the Spanish translation. Thank you. And so, can you show back the website real quick? Sure. So, esta es nuestra página web y hay diferentes maneras de accesarla, pero la manera más fácil es si visitan uisd.net y de ahí pueden irse por departamentos y buscar el departamento de GT. Y si ven ustedes en el lado derecho, tenemos varios cosas que ustedes pueden usar, ¿verdad? Como por ejemplo actividades para vocabulario, tenemos libros de estudio independiente, tienen literatura, tienen como un diario para que puedan escribir. Hay videos de actividades que expanden un poquito más, van un poquito más allá de lo que se les enseña en la escuela, ¿verdad? Es como más a fondo. Y tienen otras cosas divertidas como por ejemplo bingos y otro tipo de juegos para que puedan aprender a través de diferentes modos, ¿verdad? Más abajito están los documentos del programa, ¿verdad? Y tenemos las grabaciones. Aquí es donde va a estar la grabación de esta junta y está la grabación de la junta pasada. Están las características de los estudiantes que están dentro del programa y está nuestro plan estatal, ¿verdad? Que es lo que ahorita están viendo ustedes en la pantalla, el plan estatal. You can go back to the... sí. That's the state plan. Mm-hmm. Sí, y este es nuestro plan estatal. Si ustedes lo visitan, ¿verdad? Van a poder ver que empieza primero con las pautas del distrito, del estado, les da una explicación a fondo de los requisitos, nos enseña cómo es el proceso de admisión para el programa, de evaluación y admisión, ¿verdad? Les explica un poquito más de si ustedes pueden recomendar a los estudiantes y cuál es ese proceso. Les explica cómo se entrenan a los maestros, les explica la expectativa, ¿verdad? De los estudiantes y es en realidad esto es muy a fondo, ¿verdad? Con mucho detalle, porque esto es lo que nos pide el Estado, ¿verdad? Si gustan ustedes informarse más, siempre pueden encontrar ese plan en nuestra página de web del distrito. Thank you, Ms. Aguilar. I'm going to go ahead and go back to the main web page. Here, we continue with the GT documents. Ms. Aguilar mentioned the state plan, and I showed that as a document as well. You can find that linked here under GT state plan. We have past presentations like this one, the revised GT characteristics. That was the presentation that was actually reviewed at the first awareness meeting. Exploring student interest in project development. Then there's information about gifted and talented program teachers, Q&A, and then the state plan in Spanish and the depth and complexity icons. So when I click on depth and complexity icons, it's going to show you a few slides here. Can you all see the colorful slides with the icons? Okay, great. So what children can do is make a copy of this, because as they work on their own slide presentations, maybe they want to copy and paste some of these icons to correlate it to their research. And I'll show you some examples of what that looks like in a moment. But this is a good resource because you have all of the different elements of depth and complexity. You have the content imperatives. You have them in bar form. And these are you also have them in Spanish. Some of our children in kindergarten that will be identified soon, they might be primarily Spanish speakers, and so we do have the icons available in Spanish as well, or for any of our language learners at any level. And so our theme for this year for the GT Showcase is pure imagination. So that's why you see
the quote there, "There's no life I know to compare with pure imagination." We do encourage creative thinking and imagination for our children. And so this is a good resource to have from our webpage. Ms. Aguiar, if you want to provide that little bit in Spanish. Yes. Y en la misma página, después de nuestro plan estatal, tenemos más recursos y en específico, ella les estaba enseñando el Depth and Complexity Icons. Entonces, como habíamos mencionado, el modo de complejidad que es lo que usan los maestros, es el tipo de enseñanza que se les da a los estudiantes en el programa. Tiene ciertos iconos y fotografías que identifican ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, está este recurso que pueden ustedes encontrar en nuestra página web para poder copiar y utilizar esto en sus presentaciones o en sus trabajos. Si ustedes pueden ver que los iconos también están en español, hay diferentes versiones y ellos pueden de aquí copiar, hacer copias y usarlos para lo que ellos están, para sus trabajos, ¿verdad? En la escuela. De igual manera, una de las cosas muy importantes que se mencionó es que el idioma no es, no detiene a los estudiantes de que participen en el programa, ¿verdad? A veces cuando acaban de entrar cuando están muy pequeñitos, su idioma primero es el español. De cualquier manera, ellos pueden calificar para el programa y recibir los servicios. Okay. Thank you, Ms. Aguiar. We also have a few announcements here in the center of the page. You'll see Explore UT 2022. This is a big event that takes place at UT in Austin. So on Saturday, April 2nd, families, educators, students are invited, welcome to attend a day of discovery, creativity, innovation through hands-on activities, engaging demonstrations and live performances. And then if you want to actually receive more information and register for updates, there's a link for you to click there. And if you click on this one, Explore UT, that'll take you to the web page, and you'll find a lot of neat activities from last year that you can access at home with your children. Ok, en la parte central de la página, ustedes pueden ver que también hay otro recurso muy importante y es una conferencia donde ustedes pueden entrar y recibir más servicios. También hay un grupo donde se pueden juntar con otras personas que participan en el programa y pueden comunicarse, ¿verdad? Hacer grupos y recibir más información, ¿verdad? Okay, and then moving on, we are starting a GT advocacy group. So this is going to be brand new, and there may be also an advisory component that we add to this. But if you're interested in joining, the purpose is to provide feedback about the GT program. How can we improve? Advocate for the gifted students. And so there's a link here. If you click on sign up now, that will take you to a Google form. And then if you wouldn't mind just filling out that Google form, this is what it looks like. It's just, it's not very long. So if you're interested, we do ask that you go in and complete that form. Okay. Moving on toward the bottom of the screen, you will see some student videos, student project videos, and I'll be sharing some of those with you in just a moment. And then here at this link, that will take you to a blog where you'll see some additional student projects, which I'll go ahead and take you there now so that you can see what some of our student projects look like. Students that utilized an online platform called Project Pals, where students can work online to create their projects. You can see here, there's a project on garden design, and you can see their research guiding questions posted there. This one is on the history of Mexican food. You can see the guiding questions for the research, the information about the food, and then you can see there's another project on who is the giraffe. Looks like an early childhood topic where the student is studying all about the giraffe with their questions and the answers. And then there's one on the evolution of the Nintendo handheld game, and you can see the icon there for change over time.
Then there's a project In Search of Green Life, and you can see the plant parts, and you can see one of the elements of depth and complexity that we're going to be reviewing. You can see the details icon there. So these were our students featured on the blog for Project Pals. And I'll go ahead and let Ms. Aguiar translate that bit. Ok, entonces en la parte baja de la página web de UISD estamos empezando un grupo para que puedan darnos lo que ustedes opinan sobre nuestros servicios, ¿verdad? Cualquier sugerencia, cualquier cosa que ustedes nos quieran comunicar, ¿verdad? Pueden, por medio de ese icono azul donde dice Sign Up, los va a llevar a una Google Form donde ustedes pueden poner su información y nos pueden y convertirse parte del grupo, ¿verdad? Siempre estamos buscando mejorar lo que ofrecemos, los servicios que les proveemos a los estudiantes. Más abajo también tenemos unos videos de unos proyectos y ahorita Ms. Dan los va a presentar. Y así ustedes pueden ver ejemplos de lo que nuestros estudiantes producen. También pueden ver la página de Project Pause. Y este sistema es algo que nosotros estamos usando para que los estudiantes puedan hacer sus proyectos. Yo no sé si ustedes recuerdan antes esas cartulinas que hacíamos con todas las letras y ahora ya todo está en la computadora, ¿verdad? Entonces, ahora se hace el proyecto por computadora. Y estos son algunos ejemplos que de hecho son de nuestro distrito. El programa ahorita está usando lo que hicieron nuestros estudiantes para demostrar cómo se usa el programa y las cosas que se pueden lograr usándolo, ¿verdad? Pero lo muy interesante de esto es que lo pueden hacer cooperativo, las maestras pueden estar viendo, es interactivo. Mientras ellos están completando su proyecto, las maestras pueden estarles dando información, ¿verdad? Y ayudándolos a prepararlo mejor. Thank you, Ms. Aguiar. Then farther down, we have an older video. This one was from last year on GT services and project development, just similar to the video that we are recording for today. Then on the gifted and talented links, you have some of the links that I mentioned, the National Association for Gifted Children, Summer Institute, Supporting Emotional Needs of the Gifted. That's a really good website. Our gifted students do have special social and emotional needs, and so there's a lot of resources there. And then, of course, our state organization, which is the Texas Association for the Gifted and Talented. Más adelante en nuestra página web, ustedes pueden ver un poquito más de información sobre algunos grupos que ya se mencionaron anteriormente, ¿verdad? Pero una de las cosas que queremos mencionar especialmente es ese link que dice Supporting Emotional Needs, porque nuestros estudiantes súper dotados, ¿verdad? Tienen necesidades emocionales un poco distintas y esa página web les ofrece información de cómo ayudarles, ¿verdad? Cómo motivarlos para que sigan adelante y que exploren, ¿verdad? Lo que ellos les gusta y que se vayan más a fondo, ¿verdad? Con su aprendizaje. Okay. Thank you, Ms. Aguiar. I'm going to transition back to our slide presentation, which is also posted on the webpage. Do you want to review these, Ms. Aguiar, or sí, ¿verdad? El resumen de los recursos, tenemos avisos, ¿verdad? Incluyendo oportunidades del aprendizaje, recursos para estudiantes GT para los estudios opcionales en casa y la respuesta a la literatura, documentos GT, guía del programa, presentaciones, el plan estatal, y eso es lo que vimos ahorita en la página, ¿verdad? Tenemos enlaces para la educación de estudiantes sobresalientes y talentosos, y es más o menos lo que ahorita ustedes ya vieron en los links de la página del distrito. Okay, thank you. We're going to start going into the depth and complexity model for differentiating instruction. Dr. Sandra Kaplan's depth and complexity model helps teachers facilitate more deep and complex learning for students. We don't want our gifted children to be bored. We want them to think and we want to foster their natural curiosity and their creativity. And the Kaplan model helps teachers to be able to do that. Gifted students have a curious nature and they thrive in inspirational learning environments that foster creative and critical thinking.
So they have a lot of questions, and we want to encourage that curiosity, and it's okay for them to question everything and look at multiple perspectives and debate with each other. Each element of depth and complexity has an icon, a visual representation of each concept. Y en esta sección les estamos platicando un poquito más sobre el modelo de análisis y complejidad, que es el modelo que utilizan los maestros para enseñar en los salones. Y lo que es, ¿verdad? Este modelo en específico es que ayuda a que los estudiantes fomenta, ¿verdad? El pensamiento crítico y creativo, porque los estudiantes superdotados por lo general tienen muchas preguntas, siempre están buscando cómo las cosas funcionan, ¿verdad? Tienen mucha curiosidad y es importante fomentar eso, ¿verdad? Y motivarlos para que sigan preguntando y sigan encontrando las respuestas. Y muy importante porque ustedes van a ver esto cuando vean los trabajos que hacen los estudiantes, van a ver estos iconos, ¿verdad? Que son cada elemento de análisis y complejidad tiene un icono y una representación visual, ¿verdad? Y entonces estos son algunos de los iconos que ustedes van a ver, ¿verdad? Y cada uno representa una manera más a fondo de ver las cosas, ¿verdad? De ver los temas. So we start with language of the discipline, and language of the discipline really refers to the specific vocabulary and terminology specific to a discipline, specific to a specific subject. It's language used by insiders and experts, understanding how language can exclude people. So if children are studying, for example, the craft of writing, so then they're going to be looking through the lens of a writer and what are the specific words that are for the discipline of writing as a writer. Then the next one is details. And details is represented by a flower, and this refers to the defining features and characteristics of a thing, the differences that set it apart and make a difference. So children can analyze details of anything they're studying. It can be an atom, a cell, a flower, a plant. It can be all sorts of different things, but you'll start to see how these icons are universal and they really go across the disciplines, and they help students have a framework for that type of analysis. Patterns as well, you can see it looks like connecting the dots in the form of a Z, and it refers to elements that reoccur, sequence of events, order, predictions based on past events. So this one very much applies to the study of social studies and historical events, how sometimes these patterns repeat over time, but it can also refer to things in number sequences and different disciplines as well. Then you see the icon for unanswered questions. This one relates to information that's missing, unclear, or unavailable, claims that lack evidence or have not been proven, facts that may have been purposely obscured, any areas of ambiguity. That's where unanswered questions come in. The next icon looks like an organizational chart. It's rules, and rules refers to structures which underlie a subject, guidelines, or regulation, systems of power, restriction, and hierarchy, both implicit and explicit. The next icon looks like a graph for trends. Here, students are looking at the social, economic, political, religious, and geographic factors that cause events to occur. So they look at long-term patterns to determine trends. And then the next one is ethics. And this one refers to the moral principles or implications involved or invoked in a subject, areas of controversy or argument, conceptions of right and wrong. Careful not to oversimplify, but still consider those gray areas. Many times our gifted students can be very passionate about their beliefs. They do enjoy controversy and argument. And so we want to give them a framework, perhaps to discuss these things and to debate in a healthy manner. Y como mencionamos anteriormente, estos son algunos de los iconos, ¿verdad? Y en realidad lo que hacen es que nos ayudan a explorar los temas que están aprendiendo los estudiantes más a fondo, ¿verdad? Y como les habíamos explicado, cada icono representa algo, ¿verdad? Entonces la boquita es el lenguaje de la materia, es el vocabulario y terminología específica para un material o una comunidad.
lenguaje utilizado por participantes y expertos, y es explorar cómo el lenguaje puede excluir a las personas, ¿verdad? Y es, por ejemplo, en la lectura, ¿verdad? Cómo un panfleto puede hacerte sentir de una manera o hacerte sentir de otra manera. Detalles, los rasgos y características de una cosa, las diferencias que lo distinguen y crean la diferencia. Es explorar a fondo, ¿verdad? Porque esto es diferente de esto. Es como mucho en las ciencias, ¿verdad? Estos iconos en realidad pueden usarse en cualquier materia, pero a veces como que caben muy bien dentro de ciertas materias. El siguiente, patrones, son elementos que vuelven a suceder, secuencia de eventos, orden, predicciones basadas en eventos pasados. Y por ejemplo, se puede usar mucho para la historia, los eventos históricos, pero también se puede usar en las matemáticas, ¿verdad? Para analizar secuencias, en la computación, ¿verdad? También en el lenguaje de las computadoras, cómo funcionan, ¿verdad? Consecuencia. Preguntas sin responder es información faltante o que no está clara o disponible, afirmaciones de falta de evidencia o que no se ha comprobado, hechos que podrían haber sido ocultados a propósito. Y es estudiar eso, ¿verdad? Cómo a veces se nos presenta la información de cierta manera, y es enseñarles a cuestionar eso, ¿verdad? Y poder investigar más a fondo la realidad, ¿verdad? Reglas también, estructuras que forman base de una materia, pautas o reglamentos, sistemas de poder, restricción y jerarquía, tanto implícita como explícita. Tendencias, factores sociales, económicos, políticos, religiosos que ocasionan que ocurran eventos. Y finalmente la ética, los principios morales o implicaciones involucradas o invocadas en una materia, áreas de controversia o argumento, concepciones de bien y mal, cuidado de no simplificar y tomar en cuenta zonas grises. Los estudiantes, ¿verdad? Superdotados por lo general, son muy apasionados, ¿verdad? Y les gusta mucho la discusión, y entonces es importante fomentar eso, pero de una manera organizada, ¿verdad? Y para que puedan sacar lo mejor, ¿verdad? De la discusión. Entonces, estos son esos iconos. Continuing on, we have the big idea icon, which looks like a Roman Senate building. And here we want students to look at unifying theories or generalizations that best fit a subject. Things like main idea or theme, what a subject has to say about topics, both abstract and concrete. So can students analyze information and then sit back and come up with a big idea sentence? Can they synthesize that information? Across disciplines, you have the overlapping shapes, how a subject relates to, comments on, stands in opposition to, complicates or influences other subjects, and how the subject understands and is understood by different cultures, disciplines, and ideologies. Typically, you will see overlap, opportunities to see how the different disciplines are connected with a particular subject. Change over time. This refers to the relationship of elements in the past, present, and future, causes of change and constants. We know, especially now, we live in times of rapid change, I think. And so students will see those changes that are occurring, changes that have occurred also in the past, and just those patterns and those constants in whatever it is that they're studying as well. Multiple perspectives. I think this one is very, very important. Multiple perspective refers to the ways in which different interested parties see and approach a situation. Looking at a situation through different lenses from different points of view. The advantages and challenges of diversity of thought, the practice of assigning weight and standing to varying opinions, understanding who is harmed by and who benefits. Okay, so if you're looking at a topic like genetic modification or genetic engineering, you would have different lenses, right? You could see somebody coming from the church would have a specific point of view. Somebody coming from the scientific community would have a different point of view. So that's an example of looking at multiple perspectives. The next icon is one of the content imperatives. It's referring to contribution. And so here, the significant results of an idea or topic, the direct outcomes of a topic, benefits related to a topic.
For example, they can look at a historical figure, Martin Luther King Jr., what was his contribution, right, to the civil rights movement, changing the Jim Crow laws and all of those things would be an example. Convergence, you can see the arrows coming together, the ways in which topics or ideas meet and potentially form new ideas. The meeting point of various topics or fields. Okay, so how do these topics or ideas converge and come together to form a new idea? The next one is origin, referring to the beginning, the root, or the source of a topic. The genealogy and history of a topic, the antecedents and precursors. How did something come about? How did it originate? And so hopefully you're starting to see the universal aspect of all of these elements of depth and complexity and how they really can be a valuable framework for students based on whatever content they're studying, and that can really help them take it to a deeper level. You know, they're all going to be getting the same content with their grade level peers, but this model really enables them to think and to go more, to go deeper. Y seguimos adelante con los iconos, ¿verdad? Tenemos también la idea principal, que es la teoría integral o generalización que mejor se adapte a la materia, idea o tema principal, lo que una materia describe sobre los temas tanto abstractos como concretos, y es saber, ¿verdad?, qué es lo que se te está tratando de comunicar por medio de lo que estás leyendo. Por lo general esto pasa mucho en la lectura, ¿verdad? En todas las materias, en nuestro siguiente icono, cómo la materia se relaciona, describe o está en desacuerdo, complica o influye en otras materias, cómo la materia comprende y es comprendida por diferentes culturas, disciplinas y ideologías, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la historia, ¿verdad? Cómo se enseña distinto en diferentes culturas, y a través de, ¿verdad? Por ejemplo, la ciencia y las matemáticas, cómo se influyen una en la otra, ¿verdad? Cambios conforme avanza el tiempo, la relación de elementos en el pasado, presente y futuro que ocasionan cambios o continuos, ¿verdad? Diversas perspectivas, la manera en la que las diversas partes interesadas ven y abordan una situación, las ventajas y los desafíos de la diversidad de pensamiento, la práctica de asignar importancia y tu posición ante diversas opiniones, comprender quién es el perjudicado y quién es el beneficiario. Y este es uno definitivamente muy interesante, ¿verdad? Porque es tratar de ver la situación del otro lado, ¿verdad? Tratar de ponerte en el lado de tu contrincante y ver su punto de vista, ¿verdad? Y te ayuda a analizar, ¿verdad? Lo que están pensando, ¿verdad? Y los argumentos que están utilizando. Esta es una muy interesante. Contribución, los resultados importantes de una idea o tema, el resultado directo de un tema, los beneficios relacionados con un tema, la convergencia, las maneras en que los temas o ideas cumplen y potencialmente forman nuevas ideas, el punto medio de varios temas o áreas, y origen, el principio, raíz o fuente de un tema, la genealogía e historia de un tema, los antecedentes y precursores. Y entonces, en esta parte, ¿verdad? Les damos un poquito más pueden ver un poquito mejor cómo los tratamos de llevar muy a fondo en la discusión y en el análisis de los temas que se enseñan, ¿verdad? Y se le aplica a cualquier cosa en realidad. Y es para tratar de hacerlos que piensen más allá, ¿verdad? De que exploren, de que esas preguntas no se queden nada más en la cabeza, ¿verdad? De que salgan adelante y produzcan algo. We have a couple of more icons to share. The next one is paradox. Paradox relates to contradictions in a topic, areas of dissonance, logical or scientific absurdities, and problems for which there's no good solution. So contradictions in any topic. And then the next one is parallel, ideas or events that are similar and can be compared to one another, competing complementary topics or ideas. So I'm going to let Ms. Aguilar cover the Spanish translation of those last two icons, and then we're going to move on with sort of like a little quiz. So we're going to ask, can you tell which icon pertains to each of the questions below? Because depth and complexity is also a model for teachers to be able to plan those in-depth
higher order thinking questions, just like it is for the students to generate those questions. So I'm going to go ahead and transition to Spanish, and then we'll go back to English. Y finalmente tenemos los últimos dos iconos, ¿verdad? Tenemos la paradoja y el paralelo. La paradoja son las contradicciones en un tema, áreas de discordancia, las incoherencias lógicas o científicas, los problemas por los cuales no existe una buena solución. O los paralelos, ideas o eventos que son similares y que pueden compararse entre sí, temas o ideas opuestas semejantes. Y en esta siguiente parte les vamos a presentar algunas preguntas y ustedes nos van a ayudar a decidir qué icono es a donde pertenecen cada una. Porque como mencionó Ms. Dunn, esto en realidad estos son herramientas para el estudiante y para el maestro. Para el estudiante es para que pueda disectar los temas a fondo, ¿verdad? Y pueda aprender lo mejor posible. O descubrir cosas que en realidad no se han descubierto todavía. Y para los maestros también es una herramienta porque los ayuda a planear la instrucción, los ayuda a planear qué tipo de preguntas se le van a presentar a los estudiantes para que puedan ellos seguir adelante y explorar más a fondo. Okay, so the first question, and you can place in the chat which element of depth and complexity, which prompt, which icon you think fits with this first blue one. Should people disobey unjust or immoral laws? If so, in what instances? ¿Debe la gente desobedecer leyes injustas, inmorales? De ser así, ¿en qué situaciones? Por favor, pongan lo que ustedes piensen en el chat. Si recuerdan los iconos que discutimos, ¿ustedes qué piensan? ¿Dónde cabe esa pregunta? Okay, so I see parallel. And I think you could certainly look at parallels if you're comparing two different instances, right? When you have something that could be considered an unjust or immoral law. So that's a great application. Thank you for participating, Ms. Perez. Do we have any other answers? Because there are multiple possibilities here. There are multiple prompts, multiple icons that could apply. So let's get maybe a couple more answers in the chat before we move on to the next question. The question again is, should people disobey unjust or immoral laws? Okay. Very good. I see ethics, and that's the primary one that I had in mind actually, because it's dealing with morality. So thank you, Mrs. Duncan, for that. Also multiple perspectives, paradox, those are all can also be applied. Okay, thank you so much for participating. Let's move on to the second question. What are similarities and differences in the hero's journey taken by Bilbo Baggins in The Hobbit and Dorothy in The Wizard of Oz? So this is a literary question, and students are looking at similarities and differences in the hero's journey. Which prompt do you think could apply here? La pregunta en español es, ¿cuáles son las similitudes y diferencias en la travesía realizada por el héroe Bilbo Baggins en el libro The Hobbit y Dorothy en el Wizard of Oz? Es una comparación entre dos personajes de diferentes historias. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias? Okay, so I see one of the answers, multiple perspectives. Yes, I think you could look at it from different perspectives. But you could also look at it as parallel, right? You're looking at there you go, perfect. Thank you, Ms. Flores. You're looking at the parallels between the two journeys. How are they similar? How can they be compared? Very good. Thank you also, Mr. Ornelas, parallel as well. Very good. The third question, what words would a mathematician use to describe how to solve a linear equation in the clearest and most accurate way possible? What do you think would be the prompt for that one? En español. La siguiente pregunta es, ¿qué palabras utilizaría un matemático para describir cómo resolver una ecuación lineal de la manera más clara y precisa? Okay, excellent, Mrs. Duncan. Language of the discipline.
That is correct, because we're looking for the specialized language. Thank you for another participant also answered language of discipline. We're looking at those specific words of the discipline, in this case, math. Okay. The last one, summarize and compare, contrast Béchamp's terrain theory and Pasteur's germ theory. What are the implications? Y en la última pregunta es, resuma y encuentre las similitudes y diferencias sobre la teoría del terreno de Béchamp y la teoría de gérmenes de Pasteur. ¿Cuáles son las implicaciones? Which prompt do you think applies to that last question? Across disciplines? Possibly. Yes. Parallel? Yes, I think so, because you would be comparing and contrasting and looking at the different ideas between the two scientists there. Okay, very good. Well, thank you for participating. Y'all have been a wonderful audience. And we're going to continue on to touch on project-based learning. Part of GT services is project-based learning. It doesn't encompass the whole program. It is part of the program, wherein students have those opportunities to meet with their intellectual peers and to research topics of interest. The very first step, that we share with teachers is to administer that interest survey. We want our students to let the teachers know to complete an interest survey where they are communicating what their interests are, what are they passionate about, so that the teacher can facilitate learning and taking into account their interests. Research. Students learn how to use the independent investigation method, the 7 steps in the research process. So our teachers have resources to help students learn the 7 steps to the research process and to utilize reputable sources and to be able to take note facts in their own words so that they don't plagiarize. And it's very student friendly, it's very teacher friendly, from little ones all the way up through, they can use this model. And then they go on to the project development phase, where they're researching their areas of interest to create slides and connect content to those elements of depth and complexity that we reviewed. And then they go on to create a product or performance, a unique product or performance based on their research, and communicate its importance. And the students do have a level of choice, whatever product they want to create. Sometimes maybe it's a performance, it's a recording where they're performing, or sometimes it's an informational brochure that they create. There's different things at different levels that the students can create. Sometimes maybe it's an original piece of art where the student researched a particular artist and then they're kind of emulating the style and they create that piece of art. So there's all sorts of different possibilities. Okay, if I click here on Texas Performance Standards Project, that is going to take me to the website. The statewide assessment for gifted services is the Texas Performance Standards Project. So there are examples of tasks that teachers can guide the students to complete at the primary, the intermediate, the middle, and the high school levels. Ok, perfecto. En esta parte vamos a discutir un poquito sobre lo que son los proyectos, ¿verdad? Y es una de las partes muy importantes de nuestro programa, es la enseñanza basada en proyectos. Es la idea de que los estudiantes construyan, ¿verdad? Para contestar sus preguntas, para estudiar las cosas más a fondo, tener un producto, ¿verdad? Porque a veces uno aprende más cuando hace las cosas que cuando nada más toma nota, ¿verdad? Y entonces una de las cosas muy importantes es que nosotros no los forzamos a que ellos hagan algo que nosotros escogemos por ellos. Nosotros les damos una encuesta sobre intereses personales y cada estudiante debe de llenar la encuesta. Los maestros pueden utilizar la información para facilitar oportunidades de aprendizaje, para sugerir, ¿verdad? Algún tema que a los estudiantes les interese. Porque es muy importante que sea algo que ellos quieran, ¿verdad? Investigar más a fondo. También se habla de la investigación,
y se utiliza el método Independent Investigation Method, y es muy importante, ¿verdad?, que los estudiantes sepan la estructura de cómo hacer investigaciones para que se evite cosas como el plagio, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Que pues en realidad no te ayudan a llevar a fondo, ¿verdad? Lo que tú quieres hacer. Entonces, esto les da una guía de cómo pueden seguir, ¿verdad? Una estructura. Y es lo que estaba mencionando Mesdan, es que es un método muy fácil de entender y lo pueden usar los niños más pequeñitos. Se habla también del desarrollo del proyecto. Los estudiantes investigan los temas basados en sus intereses para crear dispositivos y relacionar el contenido con los elementos de análisis y complejidad. Y finalmente el producto o presentación, los alumnos crean un producto o presentación únicos de acuerdo con su investigación e informan su importancia, ¿verdad? Y lo que nosotros tratamos de hacer es que sean cosas que puedan ir más allá de lo que se hace, ¿verdad?, en la escuela. Y en la parte que dice Proyecto de Estándares de Desempeño de Texas, es la página web donde les explican un poquito más sobre la expectativa de los proyectos, y les dan opciones, ¿verdad?, dependiendo de la edad del estudiante, de cosas y temas que pueden explorar más a fondo, ¿verdad? Y les da como también ideas, ¿verdad?, a los maestros y a ustedes también para que puedan ayudarles a los estudiantes. Okay, next we move on to what I think is probably the best part. The primary, you can see here the grade bands, just like you saw on the Texas Performance Standards website, K through 2. So if I click here, it's going to take me to the page that we were just visiting, and I'm in the primary section. So if I scroll down, I'm going to show you a video of an example of a student project and presentation. I've been studying earthworms. Right here is the tail because it's flatter. The flatter part is the tail. Then this part right here that's pointy is the head. And then these are the segments. The segments are those little bitty lines right there. They help it move. They go back and forth, back and forth. And it also has 5 hearts. It doesn't have teeth. It only has really strong mouth muscles. The mouth muscles help it eat. And also the gizzard grinds it up too. There's an earthworm right there. For some reason that soil looks way too wet. Right here is my matching game. This is a card that shows where everything is. So there's the crop. That's how you know if it's a grown-up or if it's a kid. If it's a grown-up, it has it. If it's a kid, it doesn't. There are no male or female earthworms. They're just earthworms. And if it's a grown-up, that crop one day, it has eggs in it. In those eggs, inside the crop, one day that crop will slide off. It'll be a cocoon. Then, if that big one lives long enough, it'll grow another crop. If it gets eaten, then that'll just be its only one. This is an earthworm farm. There's a worm right there eating newspaper. Earthworms eat everything but milk, meat, and cheese. And here's a book with facts about earthworms. It's called All About Earthworms. Earthworms really help the earth. I bet that their name is earthworms because they help the earth and they live in the earth. And they
Also enrich the soil by putting air in it. When I get older, I want to be a farmer, and I would like to have a lot of earthworms. And then when I'm done with that, I'll take the vegetables over to where I'm cooking. I also want to be a chef. Then I can use the stuff that I grew, and I could cook it. Okay, so you can clearly see there the child's passion and interest in earthworms and all of the different products that he created. A book, you know, the cards, the different things, very age appropriate. From what I understand, I think he did go on to study agriculture as he got older, because this video is a few years old. So that was an example from the Texas PSP website, and I'll give a moment to Ms. Aguilar to go ahead and translate that in Spanish. Y como ustedes vieron en la página web donde nos dan más opciones y nos explican un poquito más sobre el programa, tienen ejemplos, ¿verdad? Y Ms. Dunn nos acaba de presentar el ejemplo de este estudiante en particular. Y como ustedes ven, ¿verdad? No es un típico estudiante del primer grado, ¿verdad? Tiene un conocimiento muy grande de los gusanos y habla él, ¿verdad? Ustedes pueden ver que le interesa mucho y tiene un plan. Y nos menciona Ms. Dunn que él de hecho sí siguió adelante y entró en agricultura, ¿verdad? Y así empiezan, ¿verdad? Empiezan con tener curiosidad y el programa es todo sobre tratarlos de motivar para que sigan adelante con esa curiosidad, exploren y lleguen, ¿verdad? A lo más posible. Okay, I'm going to go ahead and show one of our students. We collected Flipgrid videos from all of our campuses last year. So I want to show one and then I'll move through. We probably won't have time to go through all of the examples, but we do have here examples from Texas PSP for 4th grade, one from UISD from 3rd grade. We have a sample from 6th grade, and then one of our 8th grade students, and then a high school example, and then one of our high school students. So I'm going to go ahead and show, since we did the early childhood example, I'm going to show the early childhood example from our website. Hi, my name is Jason Munoz, and I chose Roblox as my presentation. I chose Roblox. I think we lost the sound. Has been able to stay popular with kids since we like using our imagination and creativity to customize our online world. Trends. In my research, I conclude that Roblox is going to be able to increase the amount of young kids playing their own games as long as they keep adding new features and games to keep us entertained. Rules. No bullying or online dating or you will be banned. Ethics. The biggest issue is bullying. Kids need to let their parents know if something's wrong. Aggressive discipline. It is important to follow our parents' rules around the internet and always keep up with the game updates. Over time, I noticed there was an increase of users due to quarantine. Different points of view. People think that Roblox will stop being popular year after year. This is my presentation. Thanks for listening. Okay, so you could see the example there with Jason.
a young presenter, but a very good presenter, and you can see how he correlated his research to the elements of depth and complexity. All right, Ms. Aguilar. Este es uno de nuestros estudiantes. Cuando hizo él este proyecto, él estaba en el segundo grado y ustedes pueden ver cómo utilizó los iconos de los que estábamos hablando para explorar. Es un juego de computadora que se llama Roblox y a través de los iconos exploró un poquito más a fondo, ¿verdad? El juego y desarrolló el tema, ¿verdad? De cómo se utiliza, los problemas que presenta y todo ese tipo de cosas. Thank you, Ms. Aguilar. As I mentioned, you do have various other examples with the different grade levels from the Texas PSP website and from our own UISD website and the Flipgrid videos from last year. I'm going to go ahead and proceed. Here is our contact information. If you have any questions, this presentation, the slides are already posted on the GT webpage. So if you go back to the GT webpage under GT documents, you will find it as the overview of program services with today's date, the GT Parent Awareness, February 2nd, 2022. And again, if you have any questions at all, we're a phone call or an email away. And I want to thank you for your attendance. We have a good turnout, and we'll stay for just a minute or two in case anyone has any more questions in the chat or would like to ask a question. Ms. Aguilar, you want to go ahead and... Yes, y esta última parte, no hay un lugar para firmar, pero sí queremos enseñarles, ¿verdad? Que hay otros ejemplos de diferentes grados y diferentes proyectos que ustedes pueden ver que nosotros, bueno, que se han desarrollado aquí por estudiantes de nosotros, ¿verdad? Y también pueden ustedes encontrar esta presentación para poder accesar esos videos en nuestra página web. Y va a estar bajo la fecha del día de hoy, ¿verdad? En el último slide pueden ustedes ver nuestros números telefónicos, nuestros emails para podernos contactar. No duden nunca en hacernos preguntas, eso es nuestro trabajo, y estamos aquí disponibles para cualquier cosa que ustedes puedan necesitar o cualquier pregunta o sugerencia. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y vamos a quedarnos aquí unos cuantos minutos más en caso de que alguien nos quiera hacer alguna pregunta. Gracias. Thank you. I'm just going to go back to the web page so that I can show you all where to access. We have a couple of parents asking for the slides. So here on the UISD web page here under GT documents, you'll find it right here at the top, overview of program services, bilingual GT parent awareness meeting. So what I can do is click on that and I can drop a link in the chat for you in case you want to access that from the chat. You're welcome. So I have a question here in the chat about GT testing. That is still in progress. If it's a kinder student, you'll be getting notification sometime this month. And then if it's any other grade level above kinder, that will be later on, closer toward the end of April or the beginning of May. Okay. Thank you for joining. We really appreciate you. ¿Cuál sería el tema de cada proyecto? Ese depende en los alumnos y los maestros, pero ojalá más los alumnos, ¿verdad? Que sea un tema que les interesa. Muchas gracias. All right, so as I mentioned, I am recording the video and I will be posting it on the webpage probably by tomorrow.